C'est quoi? Avant, les cartes avaient juste des bandes magnétiques. Il n'y avait pas de puce dedans. Ce qui fait que quand tu allais à la boutique, tu payais en faisant un swipe de ta carte. On pouvait récupérer tes données, cloner la même carte et aller ailleurs maintenant faire des transactions sur ton compte. Ça a fait des dégâts. Jusqu'à ce que vienne maintenant l'ère de l'EMV. EMV qui c'est Europay Mastercard Visa. Ils ont créé un système et c'est eux donc qui sont venus avec des cartes à puces. Les puces qui sont dans les cartes bancaires, là, voyez un peu ça comme des micro-ordinateurs. Ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Les puces qui sont dans les cartes là sont un peu comme des micro-ordinateurs. Et quand tu mets dans le GAB, la puce est capable de faire des calculs que toi et moi ne pouvons pas faire. Pourtant, elles sont petites comme ça. Donc, ça a résolu plus ou moins le problème de clonage de cartes, avec d'autres choses qu'on a mis également dans ce principe de EMV là. Et également la fraude à la carte non présente. Ça, ce sont les fraudes. Peut-être, je pose ma carte bancaire ici, je pars aux toilettes. Quelqu'un filme juste ma carte et il filme l'endo. Il y a le pan de ma carte, il a la date d'expiration, il a le CVV de ma carte. Il part en ligne. Même si la carte est dans ma poche, il va faire les transactions sur ma carte. Ça, c'est un type d'opération, un type de fraude très, très, très courant. Et beaucoup de gens en souffrent. On a également la fraude à la carte prépayée. Ça aussi, c'est une fraude notoire. Ça, par contre, c'est très fréquent au Cameroun. Très fréquent au Cameroun. La fraude à la carte prépayée. Bon, je ne sais pas, pour des raisons de sécurité, peut-être que je ne vais pas expliquer ceci dans les détails. Bon, un cas concret quand même. C'est un cas qu'on a eu. Parce que bon, disons simplement, ça c'est une information publique, que la carte prépayée n'est pas liée au compte bancaire. Vous savez ça, non? C'est une info connue, donc je ne suis pas en train de parler d'un secret. La carte prépayée est prépayée. En anglais, on appelle ça Reloadable Consumer Cards. Tu charges ça manuellement, il n'y a pas un compte bancaire derrière. Bon, laissez-moi vous dire donc que ça donne accès à tout genre de mauvaises pratiques. Bien que ce soit utile, parce que, bon, j'explique un peu la nécessité de la carte prépayée, hein, parce que, bon, quand on vend seulement ce produit sans expliquer le sens du produit, ce n'est pas aussi bien. La carte prépayée vient régler un problème. Il y a des porteurs de cartes qui ont des comptes. Et supposons que dans mon compte, j'ai peut-être 15 millions dans mon compte. C'est un exemple. Supposons que j'ai 15-20 millions dans mon compte bancaire. Je n'aimerais pas que cet argent soit exposé à chaque fois que je fais une transaction avec ma carte. J'ai peur de la fraude. Je demande donc à mon banquier, OK, permets-moi d'avoir une carte qui n'est pas liée à mon compte, que je peux charger manuellement et juste utiliser le crédit que je mets dedans, mais ce n'est pas lié à mon compte. Donc l'idée de la carte prépayée, c'était de protéger les porteurs qui ne voulaient pas exposer leur compte dans les transactions. Bon, malheureusement, à cause de ça, ça induit un peu le comportement de la carte prépayée, qui est que la carte prépayée se recharge manuellement à partir du serveur, si je peux dire ça comme ça. Mais on appelle ça en fait le switch. Ça se recharge manuellement à partir du serveur, contrairement à la carte normale qui puise dans un vrai compte. Bon, peut-être que je ne devrais pas aller dans davantage de détails que ça, mais ici on a eu des cas par exemple d'une banque qui a subi ces fraudes-là. Des gens sont venus et ont pris des étudiants comme vous. Maintenant, ils prennent les étudiants comme vous. Chacun d'entre vous, ils disent que, OK, allez dans la microfinance ici. Et quand vous allez dans la microfinance, souscrivez pour une carte prépayée. Vous partez souscrire pour la carte prépayée, vous venez lui donner. Il prend 10 000, il vous remet. C'est tout, hein? Il a fini avec vous. À la fin de la journée, il a peut-être 500 cartes prépayées à sa disposition. D'accord? Prépayées Visa. Il part faire des chargements maintenant dans chaque carte. Et il voyage hors du pays avec les cartes. Pour voir à quel point ces choses-là peuvent être vicieuses. Il voyage hors du pays avec les cartes. Et il contourne la régulation. Il part faire les retraits à l'étranger. Ça, ce sont des cas très, très graves. C'est très gravement sanctionné par la Banque centrale. Il y a également des cas où quelqu'un qui administre le serveur recharge faussement ses cartes.
et les gens partent. On a eu ces cas, hein? Donc peut-être que je ne vais pas m'étendre longtemps dessus. Bon, comment est-ce que l'IA donc peut prévenir et réduire l'impact de ces fraudes? Bon, avec l'analyse comportementale en temps réel via le machine learning, l'IA est capable de comprendre tes habitudes de fonctionnement en termes de paiement. L'IA est capable de savoir qu'au Cameroun, par exemple, toi, si tu dois faire un achat, il est très peu probable que ce soit à 2h30 du matin. Tu vas probablement faire ça dans les heures ouvrables où tu es éveillé. L'IA sera capable de comprendre que si ta carte fait un achat, tu vis au Cameroun, mais ta carte fait un achat à Istanbul, l'IA sera capable de comprendre qu'il peut avoir un problème. L'IA est également capable d'avoir des données techniques, c'est-à-dire que si tu fais un achat sur un terminal qui n'est pas disponible dans ton pays, l'IA peut se poser des questions. Donc, l'analyse comportementale, c'est-à-dire quel est ton mode opératoire quand tu fais les transactions. L'IA est capable d'apporter quelque chose dans ce sens. Également, comme j'ai dit, il y a également la détection d'anomalies. C'est l'exemple de 2 heures du matin que j'ai pris. Si par exemple, tu as l'habitude de payer certaines choses entre 15 heures et 17 heures, si tu payes à 2 heures, l'IA peut avoir des soupçons. Et il y a également les analyses de réseau. Ça veut dire que je dois être capable de te prendre ton voisin, j'établis un pattern pour le groupe, pour savoir que, toi tu fais entre 15 h et 17 h, ton voisin fait entre 14 h et 16 h. En général, votre groupe, si vous faites les transactions entre 15 h et 18 h, si quelqu'un vient faire la transaction à 22 h, il y a un problème, parce que ça ne correspond même pas à l'habitude de tout le groupe. Donc il y a les analyses comportementales comme ça, qui peuvent être approfondies dans le cadre de l'IA. Et un exemple que nous faisons tous, en fait, ça c'est la personnalisation du service. Si nous tous ici dans cette salle, on ouvre YouTube au même moment, chacun aura sa page. C'est vrai, non? Parce que YouTube prend les tendances. Normalement, l'IA appliquée à la monétique va donc prendre tes tendances et te protéger contre la fraude. Bon, ensuite, il y a la réduction des faux positifs. Bon, ici, là, dans les anciens systèmes qu'on faisait sans intelligence artificielle, avaient beaucoup de faux positifs. Et ils n'étaient pas capables de faire le lien entre les choses. C'est-à-dire que, avant, ce qui se passait, c'est que tu payais un système, et dans le système en question, peut-être tu as payé un billet d'avion aujourd'hui. Donc, tu as payé le billet d'avion pour Dubaï. Dans une semaine, tu es donc à Dubaï. Tu fais un achat à Dubaï. Le système se signale que c'est une opération frauduleuse. Ça, c'était les systèmes qu'on avait avant l'intelligence artificielle. Ça n'a pas été capable de faire le lien que tu as payé le billet d'avion, que tu as voyagé. Et ça signalait beaucoup de fautes, ce qui fait que les clients se trouvaient à l'étranger et appelaient furieusement pour dire que ma transaction ne passe pas. Ils appellent les banques. Maintenant, si c'est une banque partenaire, la banque va nous appeler. Bon, maintenant, avec l'IA, l'IA est bien plus précise et est capable donc de faire l'étude de contexte. Parce que vous devez savoir que tout ce que vous faites avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'un des points forts, sinon même le point fort de l'intelligence artificielle, c'est d'être capable de comprendre le contexte de toute une conversation. C'est vrai, non? Parce qu'avant l'IA, les problèmes pris individuellement, Google pouvait faire. C'est-à-dire la simple barre de recherche de Google pouvait faire ça. Si tu prends les problèmes individuellement, tu formules bien, ça va faire le tri par pertinence et te donner les bonnes pages qui ont la solution à ton problème. Mais l'IA maintenant est capable de comprendre le contexte, dit OK, ce que tu es en train de dire ici par rapport à ce que tu disais avant, voilà le sens que tu veux dire et il te donne la réponse directement. Donc, cette puissance-là appliquée à l'intelligence artificielle permet de réduire drastiquement les faux positifs, comme on les appelle. C'est-à-dire les cas signalés qui ne sont pas vraiment des cas de fraude. Et enfin, on a également l'apprentissage continu et l'adaptabilité. Le fait que l'IA soit capable d'apprendre, on dit bien machine learning, le fait que la machine soit capable d'apprendre va également adapter le comportement de la machine aux fraudeurs qui évoluent. Parce que l'antichambre de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui sont aussi des experts dans la fraude. Quand ils découvrent que vous avez bloqué certaines choses, ils évoluent. Ils évoluent. Certains systèmes de fraude aujourd'hui qui ont été pourtant déjoués. Les nouveaux systèmes de fraude aujourd'hui sont très élaborés. Pourquoi? Parce que les fraudeurs eux aussi ils évoluent.
Les fraudeurs sont même de meilleurs monéticiens que ceux qui sont dans le bien parfois. Il vient, il fait même 20 ans. Il travaille, il comprend bien comment ça marche. Après ça, il entre dans la fraude. Il sera très dangereux. Donc, le fait donc que l'IA peut donc venir pour contrecarrer ça, pour voir des comportements anormaux et s'adapter même avant l'homme et signaler des choses que l'homme n'aurait pas remarquées. Donc, grâce au modèle de machine learning, l'IA est capable d'apprendre en continu. Donc, voici, selon moi, la monétique, je ne vais pas dire du futur, mais du présent. Mais c'est du futur au Cameroun. La monétique imbriquée avec l'intelligence artificielle. On avait eu un cas. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? On avait eu un cas où une banque avait subi une grosse fraude. Une très grosse fraude. Ce qui a sauvé cette banque, je dis bien sauver une banque, je ne dis pas une microfinance. Je dis une banque. Ce qui a sauvé cette banque, c'est que l'intelligence artificielle de Visa avait remarqué un pattern qui était différent et a bloqué les transactions. Parce que vous devez savoir que les transactions fonctionnent d'une certaine façon. Moi, j'ai ma carte Visa. Si je pars en Chine aujourd'hui, je vais faire la transaction, ça va passer. Pourquoi? Parce que l'outil d'acquisition va remonter à Visa. Visa va revenir chez moi, je vais autoriser. Mais ce jour-là, Visa a compris que ça n'allait pas et a bloqué sans même demander l'avis de l'émetteur. Donc, bloqué sans la permission de celui qui a émis la carte. La banque là a perdu plusieurs millions de dollars. Je ne dis pas de francs, je dis de dollars. C'est une banque africaine. Et c'est Visa même qui les a sauvés ce jour-là, grâce à l'intelligence artificielle. C'est une histoire qui date de 2 ans. Ok, donc voilà ce que je pouvais dire. Je peux vous appeler maintenant chers collègues. En résumé, l'intelligence artificielle a le moyen aujourd'hui de transformer vraiment la façon dont nous interagissons avec nos cartes bancaires. L'intelligence artificielle a vraiment un rôle à jouer. Et nous, en Afrique, on a un rôle à jouer. Je suis content quand je vois beaucoup de jeunes développeurs parler de ça avec enthousiasme, parce que c'est ça le futur. C'est ça le futur. Et je vais juste exhorter ces développeurs à s'intéresser à la monétique, à s'intéresser aux transactions financières, à chercher comment ça marche. Nous sommes une entreprise, comme je l'ai dit, 100% camerounaise. C'est-à-dire même notre actionnariat est 100% camerounais, avec tous les chiffres que je vous ai donnés là. Donc, notre but c'est aussi de motiver la jeunesse, d'ouvrir les yeux de la jeunesse et de montrer qu'on est capable de soutenir des événements comme ceci, promouvoir les jeunes. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon exposé. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Merci. Voilà le stand. Voilà le stand. Passez par le stand avant de rentrer. Passez par le stand avant de rentrer. Merci beaucoup. Ok, y a-t-il des questions? On va prendre 2 questions. Bonsoir monsieur. Déjà, merci pour vos représentations sur la fraude par rapport à la monétique. Ma question est centrée sur le système basé sur l'IA, Visa AI. Étant donné que l'intelligence artificielle peut faire des erreurs comme n'importe quel être humain, est-ce que vous avez déjà rencontré des cas où le système là ne réagit pas normalement à l'erreur, ou bien est-ce que vous avez déjà des initiatives pour pallier ce problème-là? Ok, à vrai dire non. Pourquoi? Parce que dans notre système, nous, l'intelligence artificielle que nous utilisons via des partenaires. Donc très souvent, on s'appuie sur Visa. Visa a une intelligence artificielle qui traite des milliards de transactions. La probabilité d'erreur est très faible, très très faible. Donc personnellement, nous, on n'a pas encore atteint le stade où on produit une intelligence artificielle. Mais comme je t'ai dit, c'est dans vraiment nos plans d'avoir une intelligence artificielle pour également affiner le processus de détection de fraude. Mais pour le moment, les intelligences artificielles qu'on utilise sont des intelligences vraiment de très haut niveau, au niveau des plus gros sur la Terre, donc Visa, Mastercard et ce genre de gens. Merci. Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ma question est un peu opportuniste, parce que c'est la deuxième fois qu'on entend parler de cartes. Et ce dont je voulais entendre parler, c'est la carte virtuelle. Genre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous agissez également dans ce domaine-là? Ok. Ça, c'est un projet. Actuellement, on a un chantier sur ça. Le principe de la carte virtuelle, c'est quoi? C'est que la carte virtuelle, contrairement à la carte physique, elle n'est pas personnalisée.
Bon, comment expliquer ça? La carte virtuelle va te permettre de faire des transactions en ligne, mais tu n'auras pas de carte physique. Vous comprenez, non? Donc, ce qui fait que quand tu crées une carte virtuelle, ce qui se passe, c'est que tu crées la carte dans le switch. Le switch qui est un peu, voit un peu le switch comme le routeur de transaction. C'est une sorte de corps monétique. On appelle ça le corps monétique. Et là, tu crées donc la carte et tu dois passer, si tu veux être lié à des réseaux comme Visa, Mastercard, donc que des gens émettent des cartes virtuelles, que tu émettes des cartes virtuelles que les gens vont consommer. Tu passes des certifications, 2 genres de certifications. Je dis 2 grands types, il y a des sous-types. Il y a ce qu'on appelle les certifications en émission. Émission veut dire que j'émets la carte. D'accord? Il y a les certifications en acquisition. Acquisition veut dire que j'ai mon terminal qui va acquérir la carte. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, pour que tu travailles avec Visa, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que tu aies une équipe d'experts qui va te faire passer les certifications en tant qu'entreprise. Parce que Visa va te dire OK, quand j'envoie les données de cette façon, tu es censé réagir comme ça là. Dès que tu ne réagis pas, tu n'es pas conforme. Donc tu dois survivre, je dis bien le mot survivre à un projet costaud et pointu avec Visa. Quand ils te donnent maintenant la certification, tu es capable donc de créer les cartes des gens. Comme vous voyez, les gens disent que j'ai la carte là. Tu crées les cartes des gens et les gens n'ont pas la carte, mais font les transactions en ligne. Les cartes virtuelles sont pour les transactions en ligne. Donc merci. Merci encore beaucoup. Merci. Ok. Pipi, yapi, yapi, pipi. Pipi, yapi, yapi, pipi. Les gars ne répondez pas. Le Shabbat là, vous ne répondez pas. Hein? Si j'arrive là-bas, je vais viser les gens avec le micro aussi. Vous êtes en train de bavarder pendant qu'on est en train de faire les présentations ici. Pipi, yapi, yapi, pipi. Ok. Bon, la prochaine présentation, vous vous rappelez, il y a un truc que Dylan il a mentionné ici là, concernant les petits modèles. Il a parlé des small language models. Et que la plupart du temps, ce que les entreprises font, c'est que ils essayent de faire en sorte que ça agit comme si c'était en fait ces grands logiciels-là. Comme on le dit en anglais, souvent on parle de mic-mic. Ça imite en fait ce comportement-là. Bon, là maintenant on va parler avec un de nos présentateurs. Il nous vient de très loin en passant. Ouais. Et le titre de sa présentation, c'est On-Device Intelligence, Making AI Truly Offline. Nous avons Eric Yuan. Eric, are you with us? Okay. Can you come, please? Hello? Hello? Ok, je pense qu'on a tellement eu les présentations en français. Hello. Je serai en train de marcher parmi vous. Je trouve quelqu'un qui est en train de faire les bruits. La personne va juste rentrer. S'il vous plaît, essayez au moins de donner le respect aux speakers quand ils sont devant vous. Ils avaient beaucoup d'autres choses à faire de leur temps. Nous savons que même vous, vous avez des choses à faire de votre temps. Soyons respectueux et assez compréhensifs. Yuan, par exemple, avec vous ici, il fait des présentations dans le monde. Pas en ligne, en présentiel. C'est un développeur senior flotteur. Il a travaillé dans plusieurs entreprises de la place. Je ne prononce pas les noms parce que je ne vais pas faire de publicité. Ils ne nous ont pas payé. Donc, Eric, the floor is yours. Ok, thank you, Steve. Merci beaucoup, Steve. Je disais qu'on a eu tellement de présentations en français. Moi, je vais présenter en anglais. Do we have anybody that does not hear English here? If you don't hear,
If you don't hear anything in English, let me see your hand up. 1, 2, 3. Bon, je vais un peu parler comme Edmond. Edmond a dit que tout le monde doit apprendre l'anglais. Okay, so today I'm going to be talking about on-device intelligence, making AI truly aligned. My objective here is to address two categories of people. If you are not a developer and you just want to know how to use AI without internet connection, it's very possible. And I'm also going to address developers that want to build for offline intelligence. So in 2022, when when GPT came out, I was like, wow, this is nice. But then I asked myself, what would happen if I go to Furawa, all of those remote villages where there is no internet connection? It just struck me that, you know, it's very important that we have something that adapts to our nature, especially here in Cameroon. But before I continue my presentation, I'm going to talk about something very interesting that I found about AI. And I want to thank my speaker here for the presentation she did about disinformation, malinformation, and misinformation. And one thing that fascinates me about AI a lot is the fact that AI can actually look at you straight in your face and tell you a lie without even blinking. Like, it's just so interesting. Like, I mean, if I'm lying to you, you can feel like, well, I'm blinking my eyes and all of this, but AI can actually lie to you without even thinking, and you just take that information. So misinformation is very important. Okay, so, ça va aller tout vite, hein? Okay, this is me, you and Eric. I'm a software developer. I mostly do mobile technologies these days, especially Flutter. And I'm also the founder of Together. Together is a program, not a community. It's a program that solves problems around education. We have orientation and mentorship in tech. So I'm sure today you heard a lot of things. You've heard of LLMs, you've heard of NLP, you have heard of tokens, you've heard of a lot of things. And to be honest, there was the talk of Dylan, very nice talk. And I'm very sure that there's somebody that was completely lost and didn't even know what he was talking about. Yes. And this is something that we find a lot in our tech communities. People come for events, they're excited, and everything is happy, we are all good. But then you're going back home and you have no idea what you're doing. So at Together, we actually offer you the opportunity to do an orientation. We do orientation. It's an AI-powered orientation. You can download the Together app and do your orientation. And we also have a mentorship program that runs in cohort. So if you want to do mentorship in mobile development, web development, data science, we don't give courses. It's mentorship. So you come, we assign a mentor to you that follows up with you in 12 weeks. All right, so if you're interested, you can head on to together.com to know more about that. I'm going to continue. You can always connect with me on LinkedIn and, oh, I wrote Facebook. LinkedIn and X, I'm very active there. All right, so there's a lot of things to talk about, but I'm just going to rush through it. I'm going to talk about a general introduction to on-device. I'm going to talk about how on-device AI works. I'm going to talk about on-device intelligence, why we should consider it, and the challenges that we find. Then I'm going to talk about some softwares. Then I'm going to talk about building in a specific use case, especially those that are interested in Flutter development, how you can actually build offline AI. Then I'm going to talk about some references and conclusion. Okay, so introduction to on-device AI. So what if it's possible for us to actually use resources that are on the device, like the CPU, the GPU, the storage, the RAM? We now realize that these days we have really powerful devices, right? Shout out to, sorry to those that are using ETL, but I think improvements are being done along the way, and these models are becoming more powerful as the days go by. We're talking about power as well. How does on-device AI really works? I'm going to illustrate it with this diagram. It's very simple. So what Dylan explained, everything he said here is what happens on the cloud, the first case where we have off-device
off device, not on device, please. The first one, off device. So we have a user, typically, that's on ChatGPT. He writes something. That request is going to be processed on the cloud. And on that cloud, we have computers that's going to process all of that. All of what Dylan said happens on the cloud, on the servers that are being run by OpenAI or Google. Then you have a model that reaches out to, processes that. Then you have a prediction that happens. All of this happens on the cloud. Then you have a response that's sent to you via some HTTP request or response, sorry. And the user receives the information. You can stream that response, like you see ChatGPT typing it out. Then this is what happens with on-device interaction. Now what's happening is you place a prompt. Then rather than it going to the cloud, it actually processes it locally, like on your phone. Then it uses the model that's running on your phone. It could be MLKit or Core ML, that's for iOS devices. Then we have an inference or a prediction that actually returns the response back to you. Why should we really consider on-device intelligence? Why is this very important? Offline capabilities. This is the nicest thing that I like about this, right? If you're running or processing everything on your device, then you literally don't need internet connection because you're using the resources, you're using computing resources directly on your device. So it's very perfect for people that are off the grid or people that buy 100 megabytes of data and notice that they're out of data in a short while. And, what's happening? So I'm out of data, right? All right, you got it. Okay, don't worry, it was intentional. All right, so this is just humor. So this is statistics about internet usage around the world. And where you see very dense, like you can see Europe, right? You can see the US. And in Africa, right, so we have a very big problem. But Cameroon is not that bad. We still have some people that are way behind. But then I don't think we are making good, we are far off compared to what people use. Like I did some research back and I saw that Cameroon is still about 30% or 30 to 40% internet penetration. It's really poor. So privacy. That time that you actually put your picture on ChatGPT and tell ChatGPT modify this picture, have you ever wondered or asked yourself where that picture goes to? Like, what are they going to do? Have you ever thought of, what if I put my nude there? Steve. So, privacy is very important, right? Very, very important. Now, because when you're using off device, right, like you're going through the cloud, everything will be uploaded to the cloud, right? OpenAI is going to treat that on the cloud. But then you don't know what's happening with that data on the cloud, right? They will tell you they're complicit and whatsoever, but do you trust them that much with the data you have? We are talking about sensitive information, right? You can think about your facial recognition information, think about your fingerprints or media related. These are very sensitive information that maybe we want to process that on device without going directly on the cloud. So this is where on-device intelligence can really shine. Another thing is speed. Nowadays, we actually have very lightweight models that perform very well on devices that really require least or a little bit of resources. And I can think today we have a lot of good devices, right? I mean, we now have devices that have about 250-something gigabyte of storage, right? And that's enough space, right? We also have devices that actually have like 12 gig of RAM. We come sophisticated devices, right? Like the Pixel, that has a very good GPU, right? These are very, very good resources that we can actually leverage or use when we are offline. So we can actually process some of these models locally without even going to the cloud. And if you are doing it locally, right, the time that it takes to go to the cloud and compute and come back to you, you are doing it directly on one spot, so it could be faster depending on the capacity of your device, resources. That's very important. So think of this like people that do AR, for example. Say you want to perform some AR computation directly on device, right? The time it takes to go to OpenAI to process that and send it back to you. What if you had a powerful device that could just do it on the spot without you going through all of that process? It could be very, very good for you. We are talking about image and sound recognition. We've been using this for a long time even without even knowing sometimes. All right.
These are some challenges that we face when we are doing on-device intelligence, like when you're running it on your phone. Performance and power. So the more the AI, the higher the AI, the model you're using is going to require more computation, and you get into issues like maybe your device needs to be more performant, maybe your device has to be have more power, right, like battery life and all of that. And that's why most people run on device on laptops or computers that are actually just local and have good connected through electricity. So this is a very important thing to consider for on device. We also have limited resources. We don't really have a lot of people that have devices, especially in our context, right? But I think as the days go by, it's improving with time. Another thing is storage limitation. This could be, but I don't really think it's a big issue nowadays, right? Because, like, I think Techno now has about 120 something gig of storage, right? That's a lot, right? I think Gemma 3N is just about 500 megabytes, and you can run that on device. So I don't really think this is a challenge. It could be for some other people, but it. Anna, who knows this man? Oh, how many people know this man? Let me see your hand up. Okay, so this man is becoming one of the most richest person in the world right now, right? Why? Why is making this man very rich? Okay, you can give him the mic. Why is making this man very rich? Okay. He's the one building AI, the most current powerful AI chips in the world. Yes, of course. So in order to process all of these computations, we need GPUs, right? And that's what NVIDIA is very good at, right? That's why you notice now that everything, most of OpenAI, before OpenAI even went to maybe building their $500 billion project, starting it in Texas, they relied a lot on NVIDIA because they used their resources. So this is why this man is becoming very rich. Okay, some softwares. Oh, I actually wrote that name there. Who can identify any of this software? Okay, Mike. Let me point. Stay. Okay, let's go with anyone. What can you identify? There's already one with a name. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et le premier à l'icône de Lama, c'est Olama. Olama, awesome. So, who has used Olama before? Okay, we have people that are actually using this. Good. Okay, the next. Have you used it? Anyone, right? The last one. Okay, the last one. LM Studio. All right, we have LM Studio, the last one. Yeah. We have another mic here. Yeah. There's one that's very important that I want everyone here to install that if you're on Android by the end of the day. It's very important. I've used the second application, MSCY. Okay, Mistral. Yes, sir. It's a local AI tool that functions on machines without internet connections. Awesome. So what Mistral does is the same thing that LM Studio does. So you can actually download this model directly on your computer and run it locally without using the cloud. Last one. The last one. I think the last one is the most important one that everyone should know. The last one. Okay, we have someone there. The last one. Please, if you have Google Play Store in your phone, go and install this app. It's very important. The last one is called Google Edge Gallery. Awesome, Google Edge Gallery. So Google actually launched this product in order to help us run these lightweight models directly on our devices. You can download it on Play Store. So what happens is the app is 8 megabytes. So this is me talking now to people that are not developers but want to use AI without internet connection. This app is just about 8 megabytes. So when you download it, you have to look for a model, right, an AI model. We have Gemma. Gemma is a family of lightweight models. We have Gemma 3N. I think we have the 1 billion parameter version. That's about 500 megabytes. If you download it, so the app is not 500 megabytes. Please don't misunderstand me. The app is 8 megabytes. Then the model inside, which you have to download.
so that when you're offline, you can use it without internet connection. We also have Gemma 3N, 2 billion parameters. That's about 3 gigabytes for people that have more computing resources. They can explore that. So if you are not a developer, these are some tools that could really help you a lot. I mean, we can still use them as developers. So please, you can pay attention to that. It's called Google Edge Gallery. Google AI Edge Gallery. Yeah, this one, the third one. So download it. All right. Now let me address people that are developers. So you could be asking yourself, I want to build AI that does not use internet. How do I go about that? I'm very sorry that I will not address a lot of people as a software developer. I'm going to bring it down to the Flutter niche. So if you're a Flutter developer, this will be an additional bonus for you. We have a lot of packages on PubDev, like we have Flutter Gemma package. We also have the Media Pipe library. That's very, very powerful. You can actually run models binary directly on your device. So let me show you how it works. So, who can see? Okay. Those are Flutter developer I'm addressing you now. You have to add as a dependency. I didn't really want to show code today, but I think, let me just show this. Then in your main file, you have to initialize the Flutter Gemma package. You take a token from Hugging Face. So the interesting thing about this is it's all available on Hugging Face. So here's an interesting thing. Google will not expose to you Gemini resources open, right? Of course, it's their secret. So they have it internal. You can only use it through one of their products like AI Studio, right? But then if you want to use those that have been open source or out there, right, you can go to Hugging Face. You now have Gemma that is being, Gemma actually means like this tiny, so Gemma is actually trained after like Gemini. So you can download that. So here are some ways you can install the model. You can install it from a file if you've downloaded it, or you can install it from assets, or you can install it from bundle native binaries, or you can install it from an external file directly in your app. Then this is the last part, right, where you kind of create an inference or an instance of that model. Steve is looking very, very attentive. So you have the inference model that is actually taking that active model, and you can precise the number of tokens like Dylan actually spoke about today. Another interesting thing is the preferred backend. You can actually run it on GPU or on CPU. So if your device actually has a GPU, it's going to be much faster, right? But if you don't have a GPU, it's going to default to CPU. Then you can create an instance of the chart. Then you can add some chunk queries. So this place where you see Hello. It's actually the text that you're actually giving to the LLMs. Then you're going to get a response that you can stream to the user. And for those that are more interested to know about this is a project I started on my GitHub some time ago because I just wanted to experiment around. So we have Google Edge Gallery is only for Android. Sorry for iOS users. I faced that challenge as well. Thank God I have an Android. But then I decided I'm going to build my own. So I started this project. It's on my GitHub on device. So this is just the UI. I started integrating it some days back. So if you are into open source and you are interested to collaborate on this or to work with me on this and build an app that people can use even when they are not connected, then join me. The repo is available on GitHub for anybody to use. And these are just some references to everything I've said here. I think these slides will be available on my website, or they'll be available to the organizers. If you need them, you can still get it from them. And thank you very much for following. I don't know if you have any questions. I'm open to that. Thank you. Okay. I'm seeing already 2 hands. Please, questions. Put up your hands. Okay. We'll take just 3 questions. First. Okay. Bonsoir. Can I speak in French because my English is not very good? Ok. Ma question était de savoir si je veux tourner un modèle dans ma machine en local, quelles sont les caractéristiques minimales qu'il me faut? Et quel modèle choisir aussi? Shall I start answering this one, right? Okay, I'm going to start with him.
while we go to the other people. Okay, awesome. So I think with your device, if you have 4 gigabytes of RAM, then you have a CPU that is about i5 and above, you can actually do the job. Gemma 3N, the 1 billion parameter model is actually 500 megabytes. So the model binary is actually 500 megabytes. So you don't even need so much space. You can download, if you download Olama or you download LM Studio, you can actually go to models and you will see it there. If you search Gemma 3N, you see the models there, you download it, and you can run on your device without internet. So it does not demand a lot of resources. All right, thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you again for your presentation. Well, my question is as follows. You outlined some of the disadvantages or the drawbacks of using AI on device. Now, in terms of operability or let's say productivity or how well the AI performs offline, can we say there will be a difference from if the AI is actually operating online in the cloud, or there's a difference but it's not really noticeable, or it's just the same? Okay, thank you so much for that question. Obviously, there's a difference between you using a model on device and calling a model that's online. Now, there's the interesting thing. Gemini, Google, or OpenAI have a lot of resources, right? Take, for example, Gemini models at about like billion parameters. We're talking about something that has about 60 billion parameters. This is a model that is really heavy. I think that model is about 60 gigabytes. It's very heavy, right? And installing it on your device, that's very heavy. It's going to demand more resources for you on that you want to use it locally. Now, Google can actually give you that for free, actually, and you can even use it on Gemini. Now, of course, it's going to be less performance because most of these lightweight models are produced by fine-tuning, right, or by distillation, that, or they are being trained on a lesser data set, right? Rather than training them on a large model of data, we actually have lesser data that's trained on. But I think so far that I've been using it, it's not really intelligent, I'll put it that way, right? But at least it gives you something. And one interesting thing that I see a lot is that as the days go by, right, the models become lighter and lighter, right? They keep working on it and improving on it, and I'm very, very interested in that. I mean, so I really wanted to extend this talk to talking about LoRa weight if you want to fine-tune it as well for your use case, but probably in another talk. Thank you so much. Bonsoir, monsieur, et merci pour vos présentations. Ma question est la suivante. Que conseillez-vous à un jeune étudiant qui a une machine avec de faibles performances? Il décide par exemple d'installer un modèle d'IA en local. Par exemple, si il décide d'installer un modèle d'IA en local, il y a plusieurs variétés. Vous conseillez-vous d'installer un modèle général ou soit un modèle spécifique pour mon domaine? Par exemple, si il doit travailler en maths et en SVT, je vais prendre un modèle spécifique en maths ou en SVT ou soit je dois lancer par le modèle en général. Okay. Thank you so much for that question. So if I understood him correctly, he's asking what are some... Oh, Steve, you want the questions again? Okay. I think that there are a lot of options. That's the age of AI. So there are models that you can actually fine-tune on your own. That is, you can actually fine-tune like the weight of the model. You can actually adjust them yourself in order to fit your specific use case. But then it's almost the same like what I said to him. It will be very difficult to run a very, very big large language model on your computer because it's going to demand a lot of resources and all of that. But we are very open to a lot of things. You can fine-tune it yourself to fit your specific need case. You can fine-tune a small, like